Mhsrb ఎగ్జామ్ కౌంట్ డౌన్ 1 రేపు ఒక్కటే గోల్డెన్ డే ఉందండి. సో ఇప్పటి వరకు చాలా ప్రిపేర్ అయి ఉంటారు. ఈరోజు రివిజన్ టు 1 to 80 క్వశ్చన్స్. ఇది మాక్ టెస్ట్ లాగా కాదు, కానీ ప్రతి క్వశ్చన్స్కి అప్పటికప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేటువంటిది. గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ అండి. ఇది ఆల్రెడీ నెట్లో ఉంది, డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఉంది, ఆన్సర్ కూడా రెడీగా ఉంది. సో నేను డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చదువుతాను. దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఎ రీడింగ్ పార్ట్. ఇప్పటి వరకు ఏదైనా మిస్ అయి ఉంటే ఈ క్వశ్చన్స్లో ఉండుండొచ్చు. సో కేర్ఫుల్గా చూడండి, వినండి, చదవండి, బికాజ్ ఆన్సర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ. మీరు షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మన ఛానల్లో రివిజన్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఆల్రెడీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి సబ్జెక్ట్ సిలబస్ ప్రకారం చెప్పానండి. ఒకవేళ మీకు టైం ఉంటే అవన్నీ కూడా చూడండి. మన ఛానల్ చూసే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి జాబ్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఇది కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ కాబట్టి మీకు క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ వెంటనే సిస్టంలో పెట్టాలి. రాయడం అయితే కొంచెం సేపు ఆలోచించి మన పేపర్ మీద ఆలోచించవచ్చు, కానీ స్క్రీన్ మీద మనకి క్వశ్చన్ కనపడుతున్నప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా అనిపిస్తుంది. కానీ ఇవన్నీ మీరు చదివినవే, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా జాగ్రత్తగా కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టండి. సో లెట్ us start our questions. A nurse prepared a client for operating theatre. On arrival, the theatre nurse realized that the patient's armband was missing and the patient was not shaved. The nurse neglected which safety check prior to taking the patient to the theatre? It is option A, omission to access the pre-op checklist. So before taking to the theatre, the nurse should check preoperative checklist. Prior to going to surgery, the doctor prescribed 75 mg pethidine for a patient scheduled for a laparotomy. The DDA cupboard contains 100 mg ampules. The nurse who was assigned the patient went to administer the medication. In addition to getting a witness to the administration, it is also important for the nurse to document in the record book the dash. Option A, wasted amount. Doctor 75 mg prescribe చేశారు. A client, after 15 minutes after receiving 100 mg of pethidine, complains of dizziness and funny feeling in his head. On assessment, the client's vital signs are pulse 100, respiration 16, temperature 37, BP 100/60. The nurse would implement which action as priority? It is option B, apply bed rails and monitor the client because the patient complains dizziness. A 6-year-old child sustained a fractured tibia of the left leg. A lower leg cast was applied. The client complained of unrelieved pain over the malleoli. Which intervention would the child need? It is option B, bivalving the cast. బైవాల్వింగ్ క్యాస్ట్ అంటే ఇది ఒక ప్రొసీజర్ అండి. దీంట్లో క్యాస్ట్ అంటే కట్టుని రెండుగా స్ప్లిట్ చేసి ఆ ప్రెషర్ ఆ లింబ్ మీద లేకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. ఏ పేషెంట్ కేమ్ విత్ యాక్సిడెంట్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్ విత్ కంప్లైంట్ ఆఫ్ అబ్డామినల్ పెయిన్. ఆన్ అసెస్మెంట్ ద క్లయింట్ హ్యాస్ లో గ్రేడ్ ఫీవర్. వైల్ ఎగ్జామినింగ్ ద పేషెంట్ ద నర్స్ షుడ్ అసెస్. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ డి, ద క్వాడ్రంట్ అడ్జసెంట్ ద సింఫోటోమాటిక్ క్వాడ్రంట్. ఇక్కడ అబ్డామినల్ పెయిన్తో వచ్చారు కాబట్టి అబ్డామినల్ క్వాడ్రంట్స్లో ఏ సైడ్లో సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో, పెయిన్ ఎక్కడుందో దాన్ని చెక్ చేయాలి. While conducting research method, the nurse identifies that the best method used for generalization would be stratified random. Stratified random అంటే పాపులేషన్ని గ్రూప్స్గా డివైడ్ చేసి ఒక స్ట్రాటజీ కింద ర్యాండమ్గా శాంపిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఈచ్ స్ట్రాటమ్ నుంచి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏ పాపులేషన్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ కుడ్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ స్ట్రాటా బేస్డ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషనల్ అటైన్మెంట్. ఏ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంపిల్ ఈజ్ దెన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఈచ్ స్ట్రాటమ్. The nurse, while auscultating a client's lung, feel heart crackles. The nurse concludes that which of the following is the priority diagnosis? They have given two answers. First, they have to check for ineffective breathing. D, impaired gaseous exchange. So they will check for the breathing and then impaired gaseous exchange. A patient had a C4 spinal damage after being involved in a motor vehicle accident.
What result would demonstrate an effective nursing intervention? It is option A, intact skin integrity. ఎవరైనా సరే పేషెంట్ స్పైనల్ కార్డ్ ఇంజురీతో ఉంటే వీళ్ళకి ప్రెషర్ ఇంజురీ ప్రివెన్షన్ ప్లాన్ అని ఉంటుందండి, పిఐపి. దిస్ ప్లాన్ ఇంక్లూడ్స్ బేస్ లైన్ స్కిన్ అసెస్మెంట్, ప్రెషర్ మ్యాట్రస్, ప్రోటోకాల్ బేస్డ్ టర్నింగ్ అండ్ పొజిషనింగ్. Which of the following micronutrient would the nurse suggest to an antenatal client that would best aid in the development of her unborn during pregnancy? It is option B, folic acid. క్వశ్చన్కి ఎందుకు ఇంత గ్యాప్ ఇస్తున్నానంటే మళ్ళీ మీరు నేను చదివింది కాకుండా మీరు కూడా చదువుతారని, క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటున్నానని పడుతున్నానండి. మీరు స్కిప్ చేయొద్దు, ఫార్వర్డ్ చేయొద్దు, మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి. అన్నీ వచ్చినట్టే ఉంటాయండి, ఒక్కోసారి మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ కూడా పెట్టలేము. When assessing a woman who is 12 weeks pregnant, the nurse would detect a palpable fundus. It is option A, symphysis pubis. ట్వెల్వ్ వీక్స్ ప్రెగ్నెంట్ అప్పుడు నర్స్ ఏం డిటెక్ట్ చేస్తుంది అంటే పాల్పబుల్ ఫండస్ సింఫైసిస్ ప్యూబిస్ దగ్గర వాళ్ళకి పాల్పబుల్ అవుతుంది. An elderly patient was admitted with signs of confusion. The admitting nurse would initially focus further priority assessment for, it is option B, signs of orientation. ఒక ఎల్డర్లీ పేషెంట్ కన్ఫ్యూజన్తో అడ్మిట్ అయ్యారు. సో ఈ నర్స్ ఇనీషియల్గా దేని మీద ఫోకస్ చేయాలి అంటే ఓరియంట్ అవుతున్నాడా, ఎక్కడున్నాడు, ఓరియంటేషన్ అవుతుందా లేదా చూసుకోవాలి. A nurse is attempting to pass an NG tube met with resistance. If the nurse forces the NG tube through the patient's nostril, the nurse could be charged with, it is option B, battery. ఇన్ విచ్ సెన్స్ దీన్ని పెట్టారో ఈ ఆన్సర్ తెలియదు, కానీ ఇది చార్జ్డ్ విత్ నర్సింగ్ మాల్ ప్రాక్టీస్ అని ఉందండి వేరే ఆన్సర్, ఆర్ మెడికల్ నెగ్లిజెన్స్. A person with end-stage renal disease ESRD will likely have anemia because it is option A, decreased production of erythropoietin by kidneys. end-stage renal disease వచ్చినప్పుడు ఎనీమియా వస్తుందండి. ఎందుకు అంటే ఎరిథ్రోపాయిటిన్ అనేది చాలా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కిడ్నీస్, ఎందుకంటే లెస్ ఆక్సిజన్ టు ఆర్గన్స్ అండ్ టిష్యూస్ విచ్ కెన్ లీడ్ టు ఎనీమియా. A patient with crush injury to tibia of his left leg returned from surgery after doing open reduction and internal fixation complained a paresis to his left foot. The nurse would monitor the patient for first discoloration, second warmth. It is option C first. Next it is option D. లెగ్ సర్జరీ అయినప్పుడు పారాలసిస్ వచ్చినట్టు ఉంటే ఫస్ట్ ఏం చూడాలంటే డిస్కలరేషన్. The nurse is assessing the diet that the patient care assistant is about to assist an HTN patient to have. Which diet would the nurse allow the PCA to feed to the patient? It is steamed fish, tomato salad, whole milk. నర్స్ డైట్ అసెస్ చేసేటప్పుడు హైపర్ టెన్సివ్ పేషెంట్కి ఆ అసిస్టెంట్కి ఏం ఫీడ్ చేయమని చెప్తుంది, స్టీమ్ ఫిష్, టొమాటో అండ్ హోల్ మిల్క్. What would be the nurse's advice to a couple enquiring about sex during pregnancy? It is option C, continue, won't hurt baby. A staff was admitted to the female ward and overheard another staff member on the night shift discussing untruthful things about her. She spoke to the supervisor about the matter. When discussing the issue with the staff member, the supervisor would discuss the legal implication of, it is option B, slander. ఒక పర్సన్ రెప్యుటేషన్ని స్పాయిల్ చేసినప్పుడు స్లాండర్ అంటారండి. ఇది కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్లో ఉంటుంది. A nurse would expect a primigravida who has experienced lightening
to report which of the following? It is option B, heartburn. Next option you can write option C, urinary frequency. లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో లైటనింగ్ అనేది ఒక స్టేజ్. సో అప్పుడు మదర్ హార్ట్ బర్న్ని ఫస్ట్ కంప్లైంట్ చేస్తుంది, తర్వాత యూరినరీ ఫ్రీక్వెన్సీ సెకండ్ ఆప్షన్ అనమాట. A patient diagnosed with schizophrenia present with a flat effect. Which of the following will the nurse expects to find? It is option A, blank staring and an expressionless face. ఒక పేషెంట్ షిజోఫ్రీనియాతో డయాగ్నోస్ అయ్యారు. ఏమి ఎక్స్ప్రెషన్, ఫ్లాట్ ఎఫెక్ట్ అంటారు దీన్ని. సో నర్స్ ఏం చూస్తుంది, వాళ్ళలో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అంటే బ్లాంక్ స్టేరింగ్, ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఏమీ లేకుండా అలా చూస్తూనే ఉంటారు. వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎ గుడ్ లీడర్ అండ్ మేనేజర్? ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ సి, ప్లాన్, కోఆర్డినేట్ అండ్ కంట్రోల్. గుడ్ లీడర్కి మేనేజర్కి ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ప్లాన్, తర్వాత టీమ్ మెంబర్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు, తర్వాత ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేయాలో చూస్తారు. The clinical manager observes different procedures carried out by several nurses. The nurse manager would send which nurse for additional infection control classes? It is option A, the nurse who wears her mask after use. క్లినికల్ అబ్జర్వర్ అబ్జర్వ్ చేసి ఒక నర్స్ని మళ్ళీ క్లాసులు విను అని పంపించారు. ఎవరు అంటే ప్రొసీజర్స్లో తను యూస్ చేసిన మార్క్స్ని మళ్ళీ రీయూజ్ చేస్తుంది. In evaluating the effectiveness of interventions for a diagnosis of imbalanced nutrition less than body requirement, the nurse would expect to find. It is option A, weight gain of 1 kg. ఇంబ్యాలెన్స్డ్ న్యూట్రిషన్ని ఇంటర్వెన్షన్స్ ఎఫెక్టివ్గా ఉన్నాయో లేదో ఎవాల్యుయేట్ చేస్తున్నారు. సో ఆ టైంలో ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఫైండింగ్స్లో అంటే వెయిట్ గెయిన్ ఆఫ్ 1 kg. Which of the following medication would cause the nurse to monitor the client's blood glucose as a part of the plan of care? It is option C, cardiac glycosides. ఒక కార్డియాక్ పేషెంట్కి బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ అనేది ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాన్ ఆఫ్ కేర్లో ఉన్నప్పుడు ఏమి చూస్తారు అని అంటే కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్స్. అదేంటంటే మెయిన్గా డిగాక్సిన్ ఈజ్ ఏ కార్డియాక్ గ్లైకోసైడ్ మెడికేషన్ యూస్ టు ట్రీట్ హార్ట్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ సర్టైన్ ఎరిథ్మియాస్. A patient who sustained severe burn injury is to receive 5,000 ml of resuscitation fluid. The charge nurse would have no complaint if she observes what amount of fluid documented in the final 8 hours of administration. It is option D, 1250. ఒక బర్న్స్ పేషెంట్కి 5,000 ml ఆఫ్ రిసస్టేషన్ ఫ్లూయిడ్ ఇచ్చారు. సో 8 అవర్స్లో ఎంత అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసి ఉంటారు అంటే 1250 ఫ్లూయిడ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలండి. Which of the following diagnostic test is used to confirm syphilis? It is option B, VDRL. సిఫైలిస్ కన్ఫర్మ్ చేయడానికి ఏ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ వాడతారు అంటే VDRL టెస్ట్. సో వెనరల్ డిసీజ్ రీసెర్చ్ ల్యాబొరేటరీ. ఇట్ ఈస్ ఎ టెస్ట్, screening test for syphilis that measures antibodies produced by the body in response to the bacteria. The nurse assesses a client lab results and observes this acid-base imbalance, PaCO2 30 pH, 7.48 HCO3 28. The nurse interrupts the results and take which priority action? First, oxygen 2 liters via nasal cannula. ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయండి. సో ఆక్సిజన్ 2 liters via nasal cannula ఇస్తారు. తర్వాత హై ఫౌలెస్ పొజిషన్లో పేషెంట్ని పెడతారు. During a pregnant client's physical examination, she told the nurse that her LMP was September 28, 2013. The nurse accurately calculated the EDD to be, it is option C, July 7, 2014. So EDD calculation ఎలా అంటే 280 days, that is 9 months and 7 days to the first day of the last menstrual period.
The nurse grasps the fold of skin over the dorsum of an elderly client's hand and notes tenting. To determine skin turgor of this client, the nurse should validate by it is option C, depressing skin over a bony prominence. ఒక ఎల్డర్లీ పేషెంట్ స్కిన్ డార్సంలో చాలా టెంటింగ్గా అంటే ఫోల్డింగ్గా ఉంది. సో నర్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అంటే డిప్రెసింగ్ స్కిన్ అంటే బోన్స్కి స్టిక్ అయినట్టుగా స్కిన్ ఉంటుంది. The nurse caring for a client diagnosed with an MI assess the patient's chest pain to be 2/10. Most appropriate intervention to lower this patient's oxygen demand is to it is option B, limit physical activity. ఒక ఎంఐ పేషెంట్ చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చింది. సో ఇతనికి స్కోరింగ్ చూస్తే 2/10 ఉంది. సో ఈ పేషెంట్ డిమాండ్ ఏంటి అని అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీని కొంచెం తక్కువ చేయాలి. హీ షుడ్ నాట్ ఓవర్ వర్క్. Community health nurses uses information system and technology to collect data on outbreaks. What is the process of ongoing systematic collection, analysis and interpretation of data called? It is option B, research. Community health nurses information technology ద్వారా డేటాని కలెక్ట్ చేస్తారు, సిస్టమ్ కలెక్షన్ అనలైసిస్ చేస్తారు. సో వీటన్నిటిని ఏమంటారు అంటే రీసెర్చ్. A patient is seen at A&G for surgery related to ectopic pregnancy. She is seen by nurse anesthetist who received her and conducted her assessment. The patient was medicated preoperatively as ordered. Before leaving accident and emergency for operating theatre, the patient complains of drowsiness and dry mouth. The nurse concludes that the drug which is most likely caused by these symptoms is it is C, alprazolam. What order would you expect the nurse to follow when giving care to a patient at an antenatal clinic? It is option A, vital signs, interview, health teaching, blood test. Antenatal క్లినిక్లో నర్స్ ఏం ఫాలో చేయొచ్చు? ఫస్ట్ వైటల్ సైన్స్ చూడాలి, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేయాలి, లైక్ హౌ షీ ఈస్, హెల్త్ టీచింగ్ ఇవ్వాలి, బ్లడ్ టెస్ట్ ఏమైనా ఉంటే చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఆర్డర్. The community health nurse determines there is a need for further teaching if a woman identifies which of the following as a risk factor for breast cancer. It is option D, HPV infection. ఒక విమెన్కి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ యొక్క రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక ఒక కమ్యూనిటీ హెల్త్ నర్స్ కనిపెడితే ఏం చెప్పాలి అంటే హెచ్పివి ఇన్ఫెక్షన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. హ్యూమన్ పాపిల్లోమా వైరస్. కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్స్ ఈ వైరస్ ద్వారా వస్తాయి. A patient carries nitroglycerin to work and wraps it in a napkin. What is the mechanism behind this action? It is option B, less potent if exposed to air and light. ఒక పేషెంట్ నైట్రోగ్లిసరిన్ని నాప్కిన్లో ర్యాప్ చేసుకొని తీసుకొస్తారు. సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే ఇది చాలా తక్కువ పొటెంట్, ఎయిర్కి ఎక్స్పోజ్, లైట్ ఎక్స్పోజ్ అయితే ఇన్యాక్టివ్ అయిపోతుంది. సో పేషెంట్ షుడ్ నాట్ చీవ్ ఆర్ స్వాలో నైట్రోగ్లిసరిన్ టాబ్లెట్స్. A client is about to be discharged with a prescription for the antipsychotic agent haloperidol 10 mg by mouth twice per day. During a discharge teaching session, the nurse should provide which instruction to the client? It is option D, increase the dosage up to 50 mg twice per day if signs of illness does not decrease. Haloperidol ఒక యాంటీసైకోటిక్ ఏజెంట్ని ఒక క్లయింట్కి ఆల్రెడీ 2 times ఇస్తున్నారు, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అంటే దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ 50 mg dose. A client with schizophrenia who receives prolixin develops pseudo-Parkinsonism and echinacea. What drug would the nurse administer to minimize extrapyramidal symptoms? It is option D, diazepam. ఒక షిజోఫ్రెనిక్ పేషెంట్స్కి సూడో పార్కిన్సోనిజం, ఎకైనేషియా ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ కనిపించినప్పుడు నర్స్ ఎలా కంట్రోల్ చేయడానికి ఏమి అడ్మినిస్టర్ ఇస్తారు అంటే ఇట్ ఈస్ డైజెపామ్. A client tells the nurse that people from Mars are going to invade the earth. Which response by the nurse would be the most therapeutic? It is option C. What do you mean when you say they are going to invade the earth? It is an unrelated question అండి, బట్ స్టిల్ థెరప్యూటిక్ ఇంటర్వెన్షన్ ఇక్కడ లేదు అని చెప్పడానికి కోసం they might have given this question.
Client with paranoid schizophrenia is suspicious of the food served at the mental health facility. Which of the following interventions by the nurse would be most inappropriate based on this client's clinical manifestation? It is option C, whispering when dealing with other patients so as not to disturb this client. ఒక పేషెంట్ని డీల్ చేసేటప్పుడు ఇంకొక పేషెంట్స్ దగ్గర మాట్లాడాలి అనేది ఒక ఇన్అప్రోప్రియేట్ క్లినికల్ మేనిఫెస్టేషన్ అనమాట. A client diagnosed with stage 1 cervical cancer came to the health center for follow-up pap smear. The patient's health promotion is at what level of prevention? యాక్చువల్గా ఇక్కడ రెడ్ లెటర్స్లో డి ఆప్షన్ ఇచ్చారండి. బట్ నార్మల్లీ ఆల్రెడీ సర్వైకల్ క్యాన్సర్ ఇక్కడ డయాగ్నోస్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ సెకండరీ ప్రివెన్షన్ ఆఫన్ అకర్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్క్రీనింగ్స్. ఇట్ ఈస్ ఆప్షన్ బి, సెకండరీ ప్రివెన్షన్. Vector-borne diseases is becoming increasingly prevalent in the Caribbean. Which of the following vector-borne illness has the same sign and symptoms as dengue? It is option A, malaria. డెంగ్యూ, మలేరియా ఈ రెండు కూడా మస్కిటో బార్న్ డిసీజెస్ అండి. ఈ రెండిట్లోనూ ఫీవర్, ఇంకా తర్వాత హై ఫీవర్, సివియర్ హెడేక్, పెయిన్ బిహైండ్ ద ఐస్, మజిల్ జాయింట్ పెయిన్స్, నాసియా, వామిటింగ్ ఇవన్నీ సేమ్గా ఉంటాయండి. మెయిన్గా స్వాలెన్ గ్లాండ్స్, ర్యాషెస్. The mission of the regional nursing body includes, it is option C, ensure adaptability of healthcare in the region. రీజనల్గా నర్సింగ్ బాడీ అంటే నర్సింగ్ సెషన్స్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయి అంటే ఎన్ష్యూర్ అడాప్టబిలిటీ, ఎక్కడుంటే అక్కడ అడాప్ట్ అవ్వాలి, అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే హెల్త్ కేర్ ఆ రీజన్కి ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్ పిహెచ్సిస్. Immediately after an earthquake, a number of patients in the accident and emergency department are exhibiting inappropriate behavior, depression, and hysterical reactions. To which of the following needs should be the nurse give priority? It is option C, psychological. ఒక ఎర్త్క్వేక్ వచ్చిన రీజియన్స్లో యాక్సిడెంట్ ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్లో ఇన్అప్రోప్రియేట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళకి సైకలాజికల్ సపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఇంపార్టెంట్. A client on continuous peritoneal dialysis feels uncomfortable. He notices the nurse did not warm the dialysate. Why should the nurse warm the dialysate prior to the peritoneal dialysis? It is option A, relax abdominal muscles. Peritoneal dialysis ఇచ్చే ముందు a nurse should warm dialysis fluid to body temperature before peritoneal dialysis for a number of reasons. Example, comfort, waste removal. A client returned from surgery after reduction of a fractured femur. A key aspect of focused assessment to identify musculoskeletal complications include, it is option D, circulatory functions. ఒక క్లయింట్ ఫ్రాక్చర్ ఫీమర్ రిడక్షన్ అవ్వడానికి సర్జరీ చేసుకొని వచ్చారు. మస్కులోస్కెలిటల్ కాంప్లికేషన్స్ ఏమై ఉండొచ్చు అంటే సర్క్యులేటరీ ఫంక్షన్స్, సర్క్యులేషన్స్ తగ్గిపోవడము, నమ్నెస్ రావడము, బ్లాక్నెస్ రావడం ఇట్లాంటివి జరుగుతాయి. The percentage of burn area using the rule of 9 to determine the total burn surface area on the anterior arms and the anterior trunk would be, it is 22.5%. రూల్ ఆఫ్ 9 ద్వారా బర్న్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు యాంటీరియర్ ట్రంక్, యాంటీరియర్ ఆర్మ్స్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ 22.5%. A client suffered extensive burns and requires a nasogastric tube. A third-year student nurse asked the staff nurse why the patient would need to have the nasogastric tube. The nurse's most accurate response would be, it is option B, the client is at risk of GI bleed. ఎక్కువ బర్న్స్ ఉన్నప్పుడు క్లయింట్కి GI bleed కూడా అవ్వచ్చు. Which of the following is considered a pre-assumptive sign of pregnancy? It is option D, breast tenderness. Pre-assumptive sign of pregnancyకి సైన్ ఏంటి అంటే బ్రెస్ట్ టెండర్నెస్.
Which topic would be expected to be on the teaching plan for patients in the first trimester of pregnancy? It is option C 2 and 3. అంటే డేంజర్ సైన్స్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీని టీచ్ చేయాలి. తర్వాత ఎక్స్పెక్టెడ్ చేంజెస్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీని టీచ్ చేయాలి పేషెంట్స్ ఎవరైతే ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో ఉంటారో. The emergency nerves observes a sawtooth pattern wave form on a 12-lead ECG. The nurse would report which of the following to the doctor? It is option B atrial flutter. ఎమర్జెన్సీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండే నర్సెస్ ఒక 12-lead ఈసీజీలో సా టూత్ ప్యాటర్న్ చూశారు. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ షీ విల్ రిపోర్ట్ టు ద డాక్టర్ అంటే ఏట్రియల్ ఫ్లటర్ అంటే హార్ట్ అప్పర్ ఛాంబర్స్ బీట్ టూ క్విక్లీ. The nurse assessing a patient for surgery determines the patient is at risk for surgical complications if the patient is have taken herbal medications. సో ద సర్జరీకి తీసుకెళ్లేటప్పుడు ప్రీ మెడికేషన్స్ ఇస్తారు కదా, సో డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసినవి కాకుండా వేరే హెర్బల్ మెడికేషన్స్ తీసుకున్నప్పుడు పేషెంట్ రిస్క్లో ఉన్నట్టు, కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి. The nurse is conducting a research on the chronic illness, hypertension. During literature review phase, to which local organization could the nurse turn for information? It is option A Statistical Institute. నర్సింగ్ రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు హైపర్ టెన్షన్ మీద లిటరేచర్ రివ్యూ ఫేజ్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుంటుంది అంటే స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్. హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ విత్ హైపర్ టెన్షన్ ఇన్ పర్టికులర్ ఏరియా. The office of a chief nurse ordered an audit of the patient's record, which revealed several discrepancies. The unit manager, while putting measures in place to fix the issues, does this with the primary purpose of ensuring. It is option C. The ICN code of ethics is not breached. ఒక పేషెంట్ రికార్డులో చాలా మిస్టేక్స్ చేసిందని ఒక నర్స్ ఆడిట్ చేసినప్పుడు కనపడినప్పుడు ద ఐసిఎన్ కోడ్ ఆఫ్ ఎథిక్స్ లీగల్ యాక్షన్ తీసుకుంటారు. Staff nurse Shaw made an application to the office of the matron for a post-basic course. Staff nurse Shaw's action is reflecting the ICN element of. It is option C nurses and practice. ఇది నర్సింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ సబ్జెక్ట్లోదండి. సో పోస్ట్ బేసిక్ కోర్స్కి ఒకళ్ళు ఒక మ్యాట్రన్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు షా అనే నర్స్ ఏం చేస్తారు అంటే నర్సెస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అనేది ఒక ఐసిఎన్ ఎలిమెంట్ అని రిఫ్లెక్ట్ చేయాలి. A collegial relationship is one in which the staff works together harmoniously. Which of the following is not reflecting this principle? It is option C. A nurse and her colleagues are at the odds about an assignment. మిగతా టూ ఆప్షన్స్ కూడా పాజిటివ్గా హార్మోనియస్గా వర్క్ చేసుకోవడానికి పనికొస్తుందండి. ఆప్షన్ సి వచ్చి ఆడ్స్ అబౌట్ అన్ అసైన్మెంట్, ఈ అసైన్మెంట్ అలా ఉంది ఇలా ఉంది అని దట్స్ నాట్ ఎ ప్రిన్సిపల్ యాక్చువల్లీ. The nurse assess a 12-lead ECG and observe elevated ST segment with QRS changes. According to the emergency protocol adopted from an American Heart Association, which one of the following would the nurse administer first? It is option B nitroglycerin. ఇక్కడ ఈసీజీలో చూసినప్పుడు ఎస్టీ సెగ్మెంట్ విత్ క్యూఆర్ఎస్ చేంజెస్ ఉన్నాయండి. సో పేషెంట్కి నైట్రోగ్లిసరిన్ అనేది ఇవ్వచ్చు. A client is scheduled for umbilical hernia repair. The client was informed of possible ways for hernia strangulation. When would the nurse call the doctor? It is option A vomiting. Umbilical hernia రిపేర్ చేయడానికి ఒక క్లయింట్కి సర్జరీ షెడ్యూల్ చేశారు. సో క్లయింట్ వాజ్ ఇన్ఫార్మ్డ్ హెర్నియా స్ట్రాంగులేషన్ అప్పుడు నర్స్ ఎప్పుడు డాక్టర్ని పిలుస్తుందంటే వామిటింగ్ చేసినప్పుడు. After a teaching session on safe foods, the public health nurse identifies the need for follow-up. If a member of the group states which of the following, select all that apply. It is option C 2 and 4. The swollen cans on the supermarket shelves contain more. The food handlers clinic is for food vendors, restaurants, owners, cooks and chefs. దీనిలో ఏదైనా ఫుడ్ హ్యాండ్లింగ్లో తప్పు ఉంటే అది చూడాలి అని చెప్తున్నారు.
Which medication should the nurse question administering? It is option A, the AC inhibitor to the client diagnosed with a myocardial infarction who is on a ventilator and has a BP of 88 by 62. AC inhibitors are the medications used to treat myocardial infarction because they can prevent ventricular remodeling, reduce risk of heart failure and improve survival. A client presents to the accident and emergency area with a deep laceration to the left femoral region of his leg. The nurse assesses the vital signs and finds respiration 34, BP 90 by 60, mmHg, P 140 bpm. The nurse implements shock interventions for which of the following? It is option B, hypovolemic. Emergency ఏరియాలో డీప్ లాసరేషన్ లెఫ్ట్ ఫీమోరల్ రీజన్కి హైపోవొలమిక్ షాక్ని అసెస్ చేయాలి. Which of the staff nurses' personal attributes is an important consideration for the unit manager when discussing making an experienced nurse a preceptor for new graduates? Select all that apply. It is option C, 1, 3, 4. The nurse's needs for the monetary stipend, and third one, the ability of the nurse to interact with others, the quality of the care the nurse provides. The nurse on the pediatric unit is preparing a teaching plan for a 9-year-old. The nurse would construct the plan to fit which development task? It is option C, eager to assist with cleaning the house. The Nurses Association of Jamaica plays a key role in the professional development of nurses. A part of association core mission is it is option A, ensuring safe workplaces for nurses. The nurse is double checking the treatment chart of a patient diagnosed with tuberculosis, expects to find which of the following drugs written on the order. It is option B, isoniazid, ethambutol, rifampicin. ట్యూబర్క్యులోసిస్ డయాగ్నోస్ అయిన పేషెంట్కి ఒకసారి డ్రగ్స్ని డబల్ చెక్ చేసుకోవాలి. అవి మెయిన్ డ్రగ్స్ ఏంటి అంటే ఐసోనియాసిడ్, ఇథాంబ్యూటల్, రిఫాంపిసిన్. Nurse X is a younger unit manager of the pediatric ward. Most of her staff members are senior to her, very articulate, confident, and sometimes aggressive. Nurse X feels uncomfortable believing that she is the scapegoat of everything that goes wrong in her department. Which of the following is the best action that she must take? It is option C, seek help from the director of nursing. A student nurse asked the change nurse about the purpose of performance appraisal. The change nurse tells the student that performance appraisal consists of all the following activities except it is option D, focusing activity on the correction of identifying behavior. మెయిన్లీ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్ అప్పుడు చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, కానీ మీరు కరెక్షన్ చేసుకున్న బిహేవియర్ రైట్ ఇట్ డౌన్ అనే కాలం ఐడెంటిఫై చేసింది ఉండదు. The nurse, when managing the unit, communicates through downward and upward channels and usually uses the ideas and options of her staff. Which of the following is her style of management? It is option D, participative. నర్స్ మేనేజర్ వాళ్ళ యూనిట్లో అందరితో కోఆపరేటివ్గా ఉంటున్న దాని స్టైల్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఏమంటారు అంటే పార్టిసిపేటివ్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. The staff nurse decides to illustrate the organizational structure. Which of the following elements is not included? It is option A, level of authority. ఒక ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఒక లెవెల్ ఆఫ్ అథారిటీ అనేది ఇంక్లూడ్ అవ్వదు. సో దే హ్యావ్ టు ఈక్వల్లీ వర్క్.
During ward conference, the ward manager presents the nursing procedures to be followed. She refers to what type of standards? It is option D, criteria. ఒక వార్డ్ కాన్ఫరెన్స్ కానీ ఏదైనా మీటింగ్ జరిగేటప్పుడు అకార్డింగ్ టు ద స్టాండర్డ్స్ అకార్డింగ్ టు క్రైటీరియా ఫస్ట్ ఏమొస్తుందో దాన్ని బట్టి క్రైటీరియాని బట్టి మాట్లాడతారు. Which of the following is evidence that the controlling process is effective? It is option A, the things that were planned or done. ఎవిడెన్స్ కంట్రోలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అంటే థింగ్స్ దట్ వర్ ప్లాన్డ్ అండ్ డన్. సో ఎప్పుడు ప్లాన్డ్గా మనం థింగ్స్ చేసినప్పుడు అవి పర్ఫెక్ట్గా వెళ్తాయి. ఆర్ అదర్వైజ్ ఇట్ లీడ్స్ టు కన్ఫ్యూజన్. The nurse, when conducting research, checks if the instruments meet the criteria for evaluation. Which of the following criteria refers to the consistency or the ability to yield the same response upon its repeated administration? It is option B, reliability. వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అది చూడాలన్నమాట ఒక రీసెర్చ్లో. The nurse at a quality improvement conference explores the topic of shaping an organization through its philosophy. The nurse should explore the organization's option D, goals. Which of the following organization is governed by law? It is statutory. So code of ethics law, the body that is established by a statute or act of parliament. So statutory organization or non-constitutional bodies that are authorized to make rules and decisions on behalf of government. Non-verbal communication tells more about what an individual is feeling. Which of the following is considered non-verbal communication? It is option A, gesture and touch. Non-verbal communication అని దేన్ని అంటారు? గెస్చర్ అండ్ టచ్. Nosocomial infection is hospital-acquired infection. The infection control nurse would explain that nosocomial infection is likely to be spread by first, it is option B, airborne. D, it is contact. A patient came to the health center at 16 weeks gestation. The midwife should tell the patient to return at what point for the next visit. It is option A, 20/40. The staff nurse, when assessing the lumbar puncture results for a 3-year-old, would show what that would inform a diagnosis of meningitis. It is option B, decreased WBC. 3-year-old బేబీకి లంబార్ పంక్చర్ చేస్తున్నప్పుడు డయాగ్నోసిస్ మెనింజైటిస్ డయాగ్నోసిస్ చేసేటప్పుడు ఏమి డిక్రీస్ అవుతాయి? మెయిన్గా WBC. A 36-year-old Spanish-speaking patient was refused care by staff nurse Jackie because of being unable to speak English. Which action by staff nurse Jackie would be considered unethical? It is option A, I will only care for the patients who can speak English. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే పేషెంట్స్కే ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు అనేది ఒక అన్ఎథికల్ స్టేట్మెంట్.
The nurse caring for a patient with chronic dementia is designing a plan of care. The nursing implementation considered priority is option D, standard to the side of the client at all the times. క్రానిక్ డిమెన్షియా పేషెంట్కి ఒక ప్లాన్ ఆఫ్ కేర్లో మెయిన్ ప్రియారిటీ ఏమి ఇవ్వాలంటే ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు స్టాండ్ బై ద పేషెంట్. The nurse, after filling out an incident report following a medication error, consulted with the supervisor on what to do with the forms. The supervisor instructs the nurse to do all the following except submit one form to nursing office and one in the client record. మెడికేషన్ ఎర్రర్స్ ఏదైనా జరిగినప్పుడు ఒకటి నర్సింగ్ ఆఫీస్కి ఒకటి క్లయింట్ రికార్డ్లో పెట్టండి అని ఎప్పుడూ చెప్పరు. సో దిస్ ఈజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ యాక్సెప్ట్ అని ఇచ్చాడు. సో రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. A woman with obstetric history of 12 live births, 2 abortions, 6 living with a current pregnancy, the nurse documents the gravity and parity as A G15, P 12 plus 2. G means gravida, P means parity. సో ఇప్పుడున్న క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నిట్లో ఇది చాలా టఫెస్ట్ క్వశ్చన్ పేపర్గా అనిపించిందండి. సో దీన్ని కూడా మీరు గో త్రూ చేయండి, ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా రావచ్చు. స్టే సేఫ్, స్టే హెల్దీ, డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్. సో అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, ఫస్ట్ టు లాస్ట్ ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.